We shall begin from Kawempe, where police in Kawempe are investigating a case of aggravated robbery that occurred on January 10th, 2025 at around 10 p.m. in Kanyanya. The victims are Karohanga David, 18 years, and Tayewa Bruno, 27 years, a businessman, a mobile money agent. They reported that 3 men carried out this robbery. At Karohanga's retail shop, one of the men entered in the shop and kicked Karohanga, then went straight to where the drawer, where they keep money. He emptied the drawer, all the money which was there, but Karohanga estimates that it could have been 400,000 Ugandan shillings. The same men proceeded to Tayebwa's mobile money shop, where 2 of them, armed with pistols, entered and put Tayebwa and his wife at gunpoint. They stole 3 million shillings, 3 phones, the ordinary one, the one you use, the button phones, and 2 smartphones. As the robbers fled, bystanders who were there started throwing stones at them. But when they were throwing stones at them, I think in one way or another, to open a way for them, to allow them escape, they fired a bullet, and when they fired the bullet, it hit Tayebwa's door. Then the robbers escaped. Police was notified immediately, and they responded. They documented the crime scene, recovered the bullet projectile, and inquiries are ongoing. So we are appealing to members of the public, if you have any information in relation to this crime, please pass that information in confidence to the nearest police station or police post near you, so that we are able to track down these criminals. In Katwe, police are investigating a murder case by strangulation that occurred in Kayembe Urban Village Council, Chibuyetu Parish, Makindye Division. The incident happened on January 11th, 2025 at unknown time. And the victim is still unidentified male, juvenile. He was found with the pieces of clothes tied tightly around the neck. According to reports, the police received information
about the suspected murder at around 7:30 a.m. and immediately opened a case file at Katwe Police. A team of police officers visited the scene. They documented the scene, recorded statement from relevant witnesses, and the preliminary investigations suggest that the victim was killed somewhere and then dumped at a football pitch. Inquiries are ongoing to identify the victim and apprehend the perpetrators. In Kawempe again, police in Kawempe are also investigating a suspected aggravated robbery that occurred on January 10th, 2025. The victim, a 49-year-old businessman, Tibamanya Fred, a resident of Kawanda in Wakiso district, had just withdrawn 100 million shillings from Centenary Bank in Kawempe branch. As he drove his Toyota Harrier, registration number UBN 789W, along Bombo Road at Maganjo, he was attacked by men on 3 motorcycles armed with pangas. The attackers smashed the wind glasses while the car was stuck in traffic and made off with the bag containing the money and documents towards Kampala. The thieves later dropped the bag near Chadondo Hospital, taking only the cash and leaving behind the land titles that were in the bag and other documents. Police, we are currently investigating this incident, but we have been joined by our other sister security agencies. So it is now a joint effort between police, UPDF, and intelligence agencies to see that they are now tracking these criminals, and in a few days we shall give you feedback on what they have so far done. In Entebbe, police in Entebbe are investigating a case of aggravated defilement that was reported by Nansana Sharon, a self-employed, a resident of Kamunye Cell, Kasanje Town Council. The victim, a minor, is Nesima's daughter, and her name is being withheld for her own protection because she's still a minor. The suspect, Wagama Yusuf, aged 40 years, is a traditional healer and the victim's stepfather. He married Nansana in early 2024, and they have been living together in a 2-room house
in Kamunye Cell, Kasanje Town Council, in Wakiso District. According to the report, in November 2024, Wagama Yusuf told his wife to go and sleep in the shrine, leaving him alone with the victim in the house. He then allegedly defiled the victim without her consent. This incident occurred 3 times, with the second incident happening after Wagama Yusuf tried to fight his wife, causing her to flee. The victim's mother noticed that the victim's condition was changing. She was now becoming weak, developing signs of pregnancy, and he inquired from the victim what has happened. At first, the victim did not say anything until when she took the victim for medical checkup, and medical checkup confirmed that the victim was pregnant. So when she went further to demand from the victim to know who could have done that, then she started revealing all when it started happening. So Nansana approached us, police, and immediately we opened up a file of aggravated defilement because the victim is 13 years old, and we went and arrested the suspect. And after arresting the suspect, we recorded his statement, and he admitted to have defiled the victim 3 times. When we took the victim to our doctors, they indeed also confirmed that the victim was defiled and the victim was pregnant. So the suspect is right now detained, and any time within this week he will appear in court after taking our file to State Attorney for perusal and legal advice. So we only want to caution parents, especially mothers, that if you have a daughter who's still young, below 18 years, do not trust your daughter with anybody, whether if it is a stepfather, please do not trust. Even if it's your relative, because we have had cases of relative defiling their own relatives. So please do not trust them. Police in Nsanji are investigating a case of attempted murder that occurred on January 10th, 2025 in Mugongo SL, Chengera Town Council. The victims are Nabosa Ariet, 40 years, Kimbugwe Alex, 30 years, both are peasants, were allegedly attacked
by Kawesa Charles. Kawesa Charles is Harriet's husband, and he attacked them after he caught them while sleeping together. According to reports, Kawesa had been suspecting that the two had an affair. So Kawesa returned home at around 7:40 p.m. to find his wife missing. He then went to Chimbugwe's Alex's room, where he found the two together. In a fit of rage, Kawesa Charles assaulted both victims, cutting them severely in the head and leaving them for dead. He then fled the scene. The victims were rushed to Mulago Hospital for medical attention. Kawesa Charles is still at large, and Kawesa and Nabosa, they have two children, aged 8 and 4 years respectively. So we are also appealing to members of the public who have any information on the whereabouts of Kawesa Charles to give that information to the nearest police station in confidence. If you have been following the issue of coffee, especially stealing goods in transit, that was registered at Kawempe police station. We arrested 5 suspects. They stole coffee worth 470 million shillings. 5 suspects were arrested, and their files were prepared. After they were prepared, they were taken to court. They appeared at Nabweru Chief Magistrate's Court, where they were charged with the stealing goods in transit. But there are 2 who are still on the run, and want to appeal to you that please publish for us the 2, so that we get to arrest them, because they are wanted on charges of stealing goods in transit. If you have any information, please pass it to the nearest police station, or you can take that information to Kawempe. Here before me, I have Saidi Kalule. Sometimes he calls himself Bogere. So he's on the run and is wanted on charges of stealing goods in transit. His colleagues have already appeared in court, but he's still missing. Here also we have Yoab Chunguzi. Is also needed on the same file. They are on the run, but we appeal to members of the public to give us that information.
is coffee. I will give you the name of the company. But we have been sharing this thing on WhatsApp, on our groups. Him is the suspect who is on the run. He escaped from lawful custody. He's called Juma Musisi. He's called Juma Musisi. Juma Musisi has 2 files. Has the same file of stealing coffee or stealing goods in transit that was opened in Kawempe, and investigations were done. He is among the 5 suspects that appeared in court and they were charged. He was on remand. When he was on remand, there was another file in Mukono. Another file in Mukono that he was wanted for. Still, the file in Mukono was also stealing goods in transit, the same, it is coffee. Stealing, and the reference is the Mukono CRB 982/2024. So, police wanted him on this file of Mukono to go and appear in Mukono. But court in Nabwero were processing his bail forms and he escaped. So he's now also on our wanted list. Juma Musisi. Juma Musisi has very many names. He doesn't only have Juma Musisi, he has a name, he sometimes calls himself Young Mandela, sometimes calls himself Masape. So if you hear Young Mandela, Masape in your area, and you have seen this picture, you look critically, pass that information to police so that Juma faces the 2 files he's currently facing, he's supposed to face. That is what I have for you, unless you have any question. Luganda first. Leka tutandike. Police Kawempe batandise okunoonyereza ku musango y'obubbi oba y'okubiisa eryanyi. Bino bibaddewo nga 10 omwezi guno omwaka guno, ssaawa nga 4 ogw'ekiro awo mu bitundu bya Kanyanya. Abafunye obuzibu ye Karohanga David alina emyaka 18, Tayebwa Buruno alina emyaka 27, ye musubuzi ate akola nga mobile money agent. Bano batutegeezezza nti ababbi abababbye babadde 3 mu dduuka lya Karohanga. Bayingidde ne bamukuba etteke, bamusamba etteke. Nga bamaze okumusamba etteke ne bagenda mu drawer gye baterekamu ssente. Mu drawer badde batambudde ne kaveera
ne bayiwa ssente zonna ebadde mu drawer mu kaveera ako ne badduuka ne bagenda. Ababbi abo ne bagenda mu dduuka lya Tayeebwa Bruno lyalina bizinesi ya mobile money. Babiri ne bayingira bona nga balina basitoola bapisto ne bateeka Tayeebwa ne mukyala we ku gun point ba ku midumu za mundu ne bababba obukadde 3 n'essimu ez'amapeesa 3, simu za smartphones 2. Ababbi badde nga balikyali awo nga baagala kugenda okudduka. Ababaddewo abalabye ebigenda mu maaso ne batandika okubasukkira amayinja. Ndowooza ngeri badde battidde nti abatuuze bayinza okubatta, ne balaba ngeri gye bafunamu ekkubo ey'okudduuka gye bayinza okuduukiramu, ne bakuba amasasi ne gakwata emiryango gya mwami Bruno gya Tayeebwa. Abatuuze engeri gye bawulidde amasasi ne batya, abamu ne bagwa wansi, bo ababbi ne bafuna omukisa ogwo ne badduka ne bagenda. Batutegeezezza ffe nga poliisi ne tuwangwayo mu mangu nnyo okugenda mu kifo ekyo okulaba nti tutandika okukola ogwaffe. Twatuuseeyo ne tutandika ogwaffe, naye ekikulu twagala kukubiriza abantu mulanga anti boolina amawulire gonna agakwatagana n'obubbi buno, badde tusaba mututuukire mu kyama mutuwe amawulire ago. Eri mu Katwe, mu poliisi ya Katwe, bali mu kukola okunoonyereza ku musango gw'okutta omuntu ate nga bamutuuze butuuzi. Bino bibadde mu bitundu bya Kayembe, kyalo gye bayita Kayembe Urban, mu muluka gwa Kibuyetu awo mu Makindye division. Bino bibaddewo nga 11 omwezi guno mwaka guno, mu ssaawa tetunaba kumanya, naye n'omugenzi amanya ge tetunaba kufuna, naye tumanya nti ye muvubuka abadde akyali mwana muto, tanaba kuweeza myaka 18. Bamusanze nga ku bulago bamusibyeko obugoye ate nga baginywezezza. Katawo netukiraga nti omugenzi bamutuuze butuuzi. Ngeri twafuna amawulire ago ssaawa ng'emu n'ekitundu, netugenda netugulawo fayiro, netutandika ogwaffe gw'okunoonyereza, ne basindikayo ttiimu ne bagenda ku ground okukola kunoonyereza. Omulambo gwa mugenzi twagututte mu ggwanika Mulago, oyongera okwekebejja. Naye tusuubira nti omugenzi bamuse mu bitundu ebirala, ne bajja ne bamusuula awo nga ku kisaawe. Naye okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Twagala kukubiriza abantu mulanga waliwo omuntu ng'abuze mu biseera bino, badde tusaba genda mu Mulago ogezeko okulaba nti oba yeye n'okutuyambako, kubanga twagala kumanya ono yaani. Naye omuyigo y'okunoonya abamuse ekyagenda mu maaso.
mu bitundu bya Katwe, Kawempe, Kawempe, waliwo batandise okukola ku musango okubiisa eryanyi tuyita aggravated robbery. Bino bibaddeyo nga 10 mwezi guno. Yakoseddwa oba yafiiriddwa emmaali ye alina emyaka 49, omusuubuzi ye tebamanya Fred, mutuuze wa Kawanda awo mu Wakiso district. Kigambibwa nti badde yakava mu bank awo ku Centenary Bank ya Kawempe kujjayo sente obukadde 10 ng'ali mu mmotoka ye Toyota Harrier ng'avuga namba UBN 789W mu luguudo lwa Bombo ng'atuuse awo Maganjo. Ababbi ne bamulumba nga balina epikipiki 3 ate nga balina ejjambiya. Bakubye endabirwamu ya motoka ne bagiyassa nga motoka eri ku jaamu. Bo ne basitula bag erimu ssente ne documents ebirala n'ebiwandiiko ebirala ne bavuga nga badda side za Kampala. Oluvannyuma ababbi nga bamaze okubba n'okugyayo ssente gye bafunye ku bag ne bagenda ne basula bag kumpi n'eddwaliro ya Kyadondo, naye tebatutte ebyapa ebibadde mu bag, tebatutte ebiwandiiko ebirala ebibadde mu nsawo eyo. Naye okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Tumaze okwegattako bannaffe abakuuma baddembe abalala naddala abakeesi okulaba nti tulondola ababbi bano, okulaba nti tubakwata. Eri mu bitundu by'Entebbe, poliisi etandise okunoonyereza ku musango gw'okukwata omwana nga tenaba kutuuka. Musango guno ogwa aggravated defilement, omukyala gwe bayita Nansana Sharon, mutuuze wa Kamunye Sel Kasanje Town Council, yatutuukiridde nayingiza omusango ogwo nti omwana we alina emyaka 13. Tetugenda kwogera amanya ge, nti bamukozeseza ate yamukozeseza ye Wagama Yusuf alina emyaka 4, ate ye taata w'omuto ate musawo w'ekinansi. Omwami ono Wagama yawasa Nansana mu 2024 ate badde babeera wamu awo mu Kamunye Sel. Kigambibwa nti mu mwezi gwa Novemba omwaka oguwedde, Wagama Yusuf yalagirira mukyala we Nansana agenda asule musabo. Awo nafunira akakisa nga omwana bali boka mu nyumba, namukozesa olwo kiro. Bino bibadde yamukozesa emirundi ng'esatu. Waliwo emirundi endala bafuna obutakaanya n'agezako
okukuba mukyala we n'adduka ate nafuna akakisaako ate n'akozesa omwana. Mukyala we juzi yalaba mwana ng'embeera tandika okukyuka nga mugonvugonvu nga tali mu mbeera eza bulijjo. Awo nagezako okumubuuza oba ali mulwadde, omwana nagaana okumubulira, ekyo yasalawo okutwala omwana mu ddwaliro. Abasawo ne bamukebera ne basanga nti omwana ali lubuto. Awo n'atutuukirira ne tugulawo omusango ne tutandika okukola okunoonyereza ne tuwandika statement okuva ku mwana okuva ku ye. Omwana ne tumutwala mu ddwaliro ku basawo baffe abakugu ne bamukebera ne bamusanga nti kituufu omwana bamukozeseza ate ali lubuto. Wagama Yusuf ne tugenda ne tumukwata kati ye mwennyini nga tutumutuusiza ku station yakkiriza nti omwana yamukozesa. Kati kidirira tugenda kuweereza fayiro waffe eri omuwabu wa gavumenti agisomemu atuwa amagezi, naye tusuubira nti wiiki eno Wagama Yusuf tujja mutwala mu mbuga z'amateeka atandise okwewoozako ku musango gw'okukwata omwana nga tanaba kwetuka. Mu bitundu bya Nsangi, poliisi ya Nsangi batandise okukola okunoonyereza ku musango gw'okugezako okutta omuntu. Bino biwaddewo nga omwezi guno nga 10 mu bitundu bya Mugongo awo SL Kyengera Town Council nga balumiziddwa ye Nabosa Harriet alina emyaka 4, Kimbugwe Alex alina emyaka 3, bonna balimi. Kigambibwa nti eyabalumbye ye Kaweesa Charles. Kaweesa Charles ye bba wa Harriet, naye nga ye nnaku zino badde asuubira nti bano bepepeya. Naye kigambibwa nti ku luno Kaweesa yakomawo awaka ssaawa nga emu ng'egenda kuwera 2 ez'ekiro, yasanga omukyala we nga taliiwo. Ye kye yakola yagenda bugenzi ku kisenge oba mu nnyumba ya Kimbugwe Alex, awo n'abasanga nga bonna bwe bali ate nga bali wamu. Obusungu obwo byabadde alina n'atandika okubatematema bombi ku mutwe n'ebitundu ebirala. Awo yabalekaawo nga batirika omusaayi, ye abadde alowooza nti yabasse, ye n'adduka n'agenda. Naye abalumiziddwa basobodde okubatuusa mu ddwaliro Mulago okufuna obujjanjabi. Kaweesa ssaawa zino ali mu dduka yadduse, naye naffe tuli mu muyigo y'okumunoonya tulabe nti tumukwata ajje atobe n'omusango ogw'okugezaako okutta omuntu. Kaweesa Charles ne Nabosa Harriet balina abaana 2, omu wa myaka 8, omulala wa myaka 4. Naye tukyagenda mu maaso n'okunoonyereza. Nnaku zino bale twogera ku bubbi obw'emmwanyi. Waliwo ababbi ababbye emmwanyi, emmwanyi eno ebadde eva mu bitundu bya Kasese nga babitwala mu Mbaasa, naye ng'etenaba kutuuka mu Mbaasa awo nga kutula.
ne babikyusiza kuva mu motoka endala ne batwala mu motoka endala ne bagezako okugenda okutunda ne basilemererwa muwanyi nebula ate oluvannyuma ne bakola ki ne bagitunda naye twakola okunoonyereza ne tukwatayo abantu 5 ne tukola ku fayiri yaabwe tumaze okukola ku fayiri yaabwe ne tuweereza eri omuwabi wa gavumenti natulagirira abantu batwale mu kooti ne tubatwala mu kooti awo munabweru kooti ne bagulako omusango ya stealing goods in transit ne babawaatira emaandi naye waliwo ababiri nnaku zino tubasaba anti tulage kubanga nnaku zino bale tuli kubawogerako kino tukyali mu muyigo ey'okubanoonya naye kati twagala okubateeka mu mawulire mwena mulabe anti bano tubeetaaga omuntu yenna alina amawulire agakwata ku bano abavubuka mututuukire mu kyama mutuwa amawulire ago. Ono ye Said Kalule oluusi yeeyita Boggere ono ye Joab Mchunguzi tubeetaaga oba olina amawulire gonna oyinza okututuukira ku poliisi eri awo kumpi oba oyinza okugenda olabe OCCID Kawempe oyinza okugenda nolaba OCCID Kawempe no obanyonyola n'omuwa amawulire ago OCCID wa Kawempe. Ono ye Juma Musisi naye ali ku emisango gye gimu ne bano naye ye ali ku bali abataano bali twabakwata ne tubatwala mu mbuga z'amateeka naye abadde alina ne fayiro endala ku nsonga ze zimu za mwanyi okubba mwanyi ng'eri ku transit Mukono kati juzi nga abasirikale okuva Mukono kubanga ku Lwokuna abadde bamuleeta mu kooti ya Nabweru okwewozako n'okufuna bbeeyi naye poliisi y'Emukono badde bazze okumukiima ndowooza ngeri gye yategedde yafuna kakisa ako ngeri gye bamuwadde bbeeyi n'atoroka n'adduka kati ye ali ku wanted naye emisango y'okutoroka emisango eri Mukono ne eri Nabweru ye Juma Musisi oluusi yeeyita Yanga Mandela oluusi yeeyita Masape oba oli eyo ng'owulira omuntu gwe bayita Yanga Mandela Masape ate ng'afaanana ng'ono ng'otutuukirira mu kyama ng'otuwa amawulire ago naye byebyo omuwendo gwa ssente nga sibimanyi mu Luganda lutawanya 490,000 yes
akakaalo ka poliisi. Weebale nnyo ekibuuzo ekyo. Omukulembeze gw'eggwanga oba pulezidenti ng'emaze okuwa ekiragiro, ffe abapoliisi tetubuza nnyo ebiva eri omukulembeze w'eggwanga, naye ngeri tetwagala kyenyinza okuteeka mu lufutifuti abuse okiwulira. Waliwo abasirikale bafe abamu bayinza okulowooza nti buli omuntu yenna gwe bakwata, buli suspect gye bakwata tebateekwa kukola ki? Okumuwa akakaalo ka poliisi nga basinziira ku kiragiro kyaki? Kya pulezidenti. Nooli yalwanye ne munne, nooli gwe bakubye, nooli gwe bavumye, anti bonna tebateekwa kukola ki? Okufuna akakaalo ka poliisi. Ate nga pulezidenti waliwo ensonga gy'asinzidde, waliwo emisango ye gye yatunulidde, anti tebateekwa kukola ki? Okuwa omuntu akakaalo ku poliisi ku misango egyo. Naye kati ffe nga poliisi tulinda binava eri oba gye tuyita guidance okuva eri omuduumizi wa poliisi ng'atulagirira anti emisango gino temuteekwa kukola ki? Okuwa police bond, kubanga yeki ekiragiro kyaki? Kya pulezidenti. Kubanga abasirikale abamu bayinza okukola ki? Okutaafuta bubi ekiragiro kyaki? Kya mukulembeze. Kati ebyo biri mu ki? Muri pipeline egenda kututuukirira. Mukama waffe oba ayinza okuba nga ajja wiiki ejja ajja babulira nti kati bitandise okukola ki? Okukola. Naye ffe tetugyemerera ki? Ekiragiro kyaki? Kya pulezidenti. Ekokuki? Nga poliisi yemulugunya, nze sinaba kwemulugunya. Tuliyinda okuva wa omuduumizi wa poliisi guidance atulagirire, kubanga omanyi omuntu poliisi wa wansi eri ayinza okukozesa obubi ekiragiro ekyo, nga buli gwakwata gamba ti ekiragiro kyaki? Nooli yalwanye ne munne, nga byonna takola ki? Tabawa ki? Police bond. Obuddukulu tulina obumala mu biseera bya COVID, tetwakwatamu abantu nga tebagenda mu kooti. Kati tulina space emmala, ku nsonga za judiciary eyo sigenda kuddamu, kubanga tukwasa judiciary nekwasa ki? Prison. Kati badde nsaba obuzi aba prison ngeri gye bagenda okukolagana neki n'ensigo eddamu.
The issue of the directive of His Excellency the President to police not to give police bond. Police as an institution, we do not question the directive of the President. We act and we implement that directive accordingly. We are only waiting for a guidance from the Inspector General of Police because our junior officers on the ground, they may misinterpret the directive because His Excellency, there are particular offenses that he's interested in that are not supposed to be given police bond. But our junior officers may misinterpret that even somebody of affray case, somebody of assault case, that should not be given what? Police bond, and they might abuse it. That's why the Inspector General of Police is coming up with guidelines for us. And when that guidelines comes out, I know even next week, when my boss is here, might be able to give that position. But as per now, we are not questioning the directive of the what? Of the President. Bani abatambula ne ensonga za alien skin otadeko mada waliwo aba Uganda Bouncers Association naye bavuddeyo neki na allegation neyo and waliwo one of them omukubbo tino bamukola ki yabagaana okuyingira muki mu bbaala emu ne bamulinda ng'addayo waka ne bamukuba. Twabasabye baleete reference n'obujulizi gye balina tukola okunoonyereza, naye okunoonyereza juzi n'abategeeza wano nti nsonga za Palaso ne alien skin twaguddewo general inquiry file okola okunoonyereza kwonna okakasa kiki ekibadde ekitambula kati okunoonyereza okwo kukyagenda maaso. Abakola balumiriza okuyingira mu kukka n'okubba. Nkugambye Uganda Bouncers Association baleese amawulire ago ne tubasaba baleete ki, oyinza okujja n'owogera bwogezi naye nga tolina obukakafu oli oba bamusse totutuukiridde ogenda okukola ki, okuyingiza omusango. Twabasabye baleete reference, omusango guliwa mu bitundu ki, tugenda kukola ki, tugenda kulaba ngeri gye tukola ki, tukola okunoonyereza okwo. Kibuuzo ekyo kirungi nnyo naye ngeri gy'oyogeddeko tujja tulaba nga bakyala batulugunya abaana
abakyala waliwo ngeri gye batambuza emirimu gyabwe mu ngeri gy'okulabira abaana. Kituufu okutulugunya abaana kwongeddemuuko, naye naffe ng'abasirikale nga poliisi tetutudde bulijjo oba mutuleetera amawulire ago obutambu obwo tugola ogwaffe ogw'okunoonya oyo yakoze ekyo ne tumukwata ne tutwala mu mbuga z'amateeka. Ate tukyabasaba wadde abamu tugamba nti tebakkiriziganya nti omwana baba ali mu kutulugunya toteekwa kukola recording, tuteekwa okugenda okukola ki, okukwata akatambo ako, tuteekwa okukwata akatambo ako, tuteekwa okugenda okukola ki, otaasa omwana. Naye tusaba oyinza okutaasa omwana ne mulundi gumu mu kiseera kimu oyinza naawe okulaba ngeri gy'ofuna ki, obujulizi obwo mutuwe obutambo obwo fe tujja kukola ogwaffe ogw'okulondola oyo yenna ali mu kutulugunya ki omwana tumutwale mu ki mu mbuga z'amateeka. Naye ku nsonga za statistics mukama wange director wa CID mu kiseera kino ali okukola how do we see compilation okukuŋŋaanya report eyo ejja kufuluma kasita anafulumya report eyo statistics eyo ajja kuwa nange nja kuwa ng'amaze okukola ki okugifulumiza. In English? Okay. Yes, true. We have been witnessing women torturing kids, and we also condemn those ladies who are torturing kids. It's against the law to torture a kid. Some women are torturing their own kids, which is not good. It is criminal. The law is there, Anti-Torture Act is there. We shall use that law to handle you as per the law. The cases are there, they have been reported and we have investigated. Some have been taken to court, some are serving their sentences. Although we appeal to you that if you are witnessing a woman torturing a kid anywhere, please notify police. Notify your nearest police, or you can even notify the LOC, the local authority within that area, so that we get to take up that matter. Although there are some people who are disagreeing that instead of you recording how that kid is being tortured, you should instead go and save the kid. You can see how to balance the two. Save the kid and record that. Because when you normally send us, or we normally get those recordings, and when we get those recordings, immediately police picks it up and start following up, start investigating, and at the end of the day, we normally arrest the culprits. Because some of these things happen within the community, happen with you know them. So when it appears and when we are looking for who has done this, you just get a call that we know it is so and so. So please keep recording, but at the same time, see how to save the kid. But for the statistics, I don't have the statistics here. My boss, the director CID, is right now compiling the annual crime report, which I know he will present to you, and you will get to know that statistics in his report. But I don't have it here. Psychological. Others are transfer of anger. Somebody has annoyed you, or you are the father of the kid has annoyed you. Instead of taking that anger to the kid, instead of taking that anger to the man who has annoyed you, you transfer it to the what? To the kid. Others are economical. Some people are bothered in one or another.
Yeah. My appeal to parents, please do not torture your kids. If you have problem with anger management, see how to control it. Get a counselor who can counsel you, and you see how you control your what? Your anger. Nga si bitundu byange wadde Masaka. Munkuka eyo yonna gye GEF gye twaguddewo, General Inquiry File, eri ku Kampala Metropolitan Police, bo be bali mu kunoonyereza ekyabadde mu Nkuuka, ekyabadde eri mu Forex Park n'ebirala. Kasita olina amawulire gonna nga gakwatagana ku bavubuka bano, ngeri gye bakubamu abantu, ngeri gye babaamu abantu, jangu ku kempi otuwa amawulire ago, oba obeera omujulizi. Ffe weetuli. Tugezezaako okwogera nabo nti mu kiseera kino kituufu ekiragiro weekiri, naye n'ekiragiro kino kitulaga ekisooka tuteeka okukola omulimu gwaffe ogw'okunoonyereza amangu ddala, gye tuyita quick and efficient investigation, okulaba nti oli oba waliwo omusango gy'alina, oyo omusirikale ali mu kukola ku musango ogwo ayinza ateekwa okuteekamu obwangu n'amaanyi okulaba nti fayiro tamala ne fayiro kusaawa nga tesusa 48, naye ekiragiro ekiri eri mu nkola kankubulire, naye a specific direction, ngeri tetwagala, ngeri gyennyonnyodde omusirikale wa wansi ayinza okugamba nti okulembeze atulagiridde gwe walwanyine muno tewali police board, nga waliwo kyayagala. Twekitegere ki akakalu ka kooti, akakalu ka kooti si poliisi yegaba, kooti yegaba, ffe tuli akakalu ka poliisi. Nabyogedde tino nabyogedde ndowooza byebyo musingi. Kale temuli any other investigation aje munyonyo information za kenai mbwa zalemeddwa okukongola olusuku all this time. Bifaananyi naye nyinza okuweereza ku WhatsApp. Bitegeera yaki yeriya yeri wano UBN 789W. Kale, no, kale.
stick imwe wetu